بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. yan uwa masu kallo barkanmu da sake saduwa da ku a wannan dandali namu na ilmi fitilar rayuwa academy, wanda ni Kabir Ahmad Abu Bilal nake gabatar da koyarwa akan darussa daban-daban. Sannan kuma dan uwa wanda shine ya taimaka aka fara wannan karatu shine Muhammad Sani Bello, muna roƙon Allah ya saka mishi da alkhairi. Wannan shine darasin mu na physics karo na 4. Karo na farko mun yi introduction din menene physics, karo na biyu muka yi magana akan unit da kuma calculations using ko kuma measurement using vernier caliper and micrometer screw gauge. To a karo na uku kuma muka yi magana akan motion, particularly muka yi magana akan linear motion. To yau za mu fara yin calculations ne a shi wannan bangare na linear motion. Wannan calculations a littafin muna kiran su operation solve the questions. So ba tare da bata lokaci ba, ina so yan uwa su sani waɗansu daga cikin wayannan question ɗin mafi yawancinsu daga SSC na ɗauko su, waye ko neko, waɗansu kuma from jam, waɗansu kuma daga wayansu textbooks ɗin. So ina ba yan uwa shawara mutum ya bi ya ƙara bi sai ya iya. In ya gane zai iya, to da ikon Allah ko da zai haɗu da ire-iren su ko ina ne ba zai samu matsala ba. Allah ka samu dace. Question ɗinmu na farko ya ce a body accelerate from rest at 0.2 meter per second square for 20 seconds. Calculate the distance covered by the body. So anan an ce mana the body is from rest, sai mu ce initial velocity is equal to 0. Sannan kuma an ce mana rate of acceleration ne is 0.2 meter per second square. An ce mana kuma yayi acceleration for 20 seconds. To yanzu abin da aka ce mu samo shine mu samo distance. So idan na so in samo distance cikin equations of motion ina guda uku, ga wanda zai mun aiki nan, s equal to ut plus a half at square. Me dalili? An gaya min the body is from rest, na san u is 0, an bani time 20 second, an bani acceleration 0.2, time kuma dai still shine 20 second. So sai na zabo shi kamar inda na faɗa dama, derivations in equations in yana da kyau, amma kowa ya sani iya amfani da su a calculation shine most important. To tunda mun gano wannan equation zai sai mi substituting u in sa 0 times t 20 plus a half times a 0.2 times 20 square shine t square dina. Idan ka ce 0 times 20 is 0, in ka ce a half times 0.2 zai baka 0.1, sannan 20 square dama 400 ne times 0.1 zai baka 40. So yanzu dai distance din da aka yi moving is 40 meters. Allah ya sa yan uwa sun fahimta, in ba fahimta ba ƙara bi za a fahimta insha Allah. Question na biyu ya ce a ball is thrown vertically upward, an tura an harba ta sama kai tsaye. Kun ga shi ma linear motion ne, amma mun ce is motion against the gravity. Aka ce from ground aka harba ta. If the maximum height reached by the ball is 80 meters, ƙololuwan nisan da ta ce shine mita 80 a sama. Aka ce calculate the speed of projection, ma'ana initial speed kenan. An ba mu g, that is acceleration due to gravity, 10 meter per second square. To yanzu an ba mu cewa maximum height mu dauke shi ne distance mu s is 80 meters. Mun san kuma g is 10 meter per second kamar yadda aka bada. Sannan yan uwa su sani duk lokacin da body yake tafiya sama, idan ya kai iya saman da zai iya kaiwa maximum height, to sai ya tsaya check, sannan sai kuma ya nemo hanyar shi ta fadowa ƙasa. Shine Bahaushe ke cewa komai nisan jifa ƙasa za shi. Wannan shi ke gaya maka ashe su ma Hausawa 'yan science ne. So law ɗinsu ita muke amfani ta nan. In yaje maximum height, so final velocity is equal to 0. So yanzu muna so mu samu initial velocity u, sai mu ce to bari mu amfani da wannan equation ɗin da ya ce v square equal to u square minus 2gs. Mun san v mun ce is 0 at maximum height, u kuma dama ita ake nema the speed of projection, sannan g mun san ta s kuma 80 an bamu. So I will substitute v square shine 0 square equal to u square minus 2 times g 10 kenan times s 80. So shikenan 0 square dai 0 ne equal to u square minus 2 times 10 times 80 zai baka 1600.
so idan ka tsallaka minus 1600 ya je wajen 0 nan zai zama positive, therefore u square dina is equal to 1600. Ni kuma u nike nema sai in dauki square root of both side. Idan ka dauki square root of 1600 zai baka 40 meter per second. Wannan shine speed of projection da aka ce in yi calculating. Question ɗinmu na gaba na uku shine aka ce a stone is projected horizontally. Wannan shine horizontal projectile da muka yi a karatunmu na uku. Aka ce from the top of a tower with a speed of 10 meter per second. Initial velocity u is 10 meter per second. Aka ce if it lands at a horizontal distance 20 meters from the top of the tower. Wannan shi ke gaya mana from the foot of the tower. Mana horizontal distance ɗin da ta ci shine s subscript x. Aka ce mana is 20 meters. Sai aka ce calculate the height of the tower shine sy, vertical height. Sai mu ce to g is 10 meter per second square. Sai mu ce we are given initial velocity 10 meter per second kamar yadda aka faɗa. Sannan sx shine horizontal distance ɗinta 20 meters. Sannan kuma g is 10 meter per second square. So idan kana so ka samo sy, which is the vertical height of the tower din kenan, dole sai ka fara amfani da equation ne sx wanda ya ce xs equal to ut. Dalili kuwa sai mun samo t sannan mu zo mu substituting ɗinta a jikin equation ne sy, which is a half gt square. Tunda ba t sai mun samo ta daga wannan equation din. So ya zan yi duk inda naga xs sai in sa 20 dama an bani is equal to u, initial velocity is 10 an bani, times t. So in ce to divide both side by 10, yanzu t eta is equal to 20 over 10, which is 2 seconds. So in ce to dama sy aka ce in samu is equal to a half gt square. Ya zama a half times 10, which is my g, times t square shine 2 square. So idan ka yi shi da kyau za ka samu shi ma 20 meters. Height of the tower din shi ma yanzu is 20 meters. Sai question na hudu aka ce a stone of mass 0.7 kilogram is projected vertically upward, shi ma motion against the gravity, with a speed of 5 meter per second. Wannan shine initial velocity u. Sai aka ce calculate the maximum height reached by the stone kenan. To sai mu ce an bani mass of the stone 0.7 kg, initial velocity 5 meter per second, g kuma dama constant ce 10 meter per second square. Kuma mun sani idan ya reach maximum height, the velocity, final velocity v is equal to 0. So if we want to find the maximum height reached, ga equation da za mu yi amfani da shi, v square equal to u square minus 2gs. Ku tuna dalilin zuwan minus saboda against the gravity ne. To sai mu je duk inda naga v in sa 0 square, inda ga naga u in sa 5 square saboda ita aka bani, equal to 2 times g ita ce 10 times s. So therefore 0 square is 0, 5 square is 25, equal to minus 2 times 10, 20 times s, ya zama 20s. So yanzu abin da zan yi sai in yi collecting like times. Wannan minus 20s ta tsallako ta dawo nan sai ta zama ba minus, equals to 25. So tunda s nake nema sai in divide in both sides by 20. Therefore my s is equal to 25 all over 20, zai ba mu 1.25 meters. Wannan shine height in the stone din ya ci. Mutuna an fa ba mu mass 0.7 kilogram, but it is useless in this equation. The mass is given. Yawa, the mass is given, amma kuma it is useless in this question, therefore bai mai amfani da ita ba. So a sani za a iya bada abin da baka bukata, karka ce dole sai ka nemo inda zaka sa shi, in baka ba zaka taba yi calculations na physics ba. Sai mu je question na 5. Aka ce an object of mass 2 kg moves for 5 seconds with uniform velocity of 10 meter per second. What is the magnitude of its acceleration? Ana neman acceleration. So ku tuna anan an ce mun body din yana moving with uniform, wannan ita ce kalmar da nake so ku yi makin, uniform velocity 10 meter per second. Duk lokacin da aka ce maka velocity is uniform, ana nufin baya karuwa baya raguwa. So shi ko acceleration ku tuna is equal to change in velocity all over time. To tunda velocity is uniform, the change in velocity is 0. Therefore our acceleration is equal to 0. Since the velocity is uniform, the acceleration is equal to 0. Wannan question ce from y ko ne ko obj. Sai ka bata lokacin ka kana calculation, amma ba wani calculation da zaka yi
tunda an ce mana uniform velocity, then acceleration is equal to 0. To sai kuma question na 6, an ba mu vernier calipers ce, aka ce mu samo reading ɗinta. So yan uwa ku tuna wannan main scale kenan, nan 3, 3.1, 3.2, 3.3, a nan zan tsaya saboda na 3.4 din ya shiga karkashin vernier wajen vernier reading din. Therefore a nan zan ci ina da 3.1.2.3. So therefore my main scale reading is 3.3 gashi. Sai kuma vernier scale reading sai yanzu an auna hange 1, 2, 3, 4, 5, 6, a na 7 ne suka yi seti. Therefore sai in ce 0.01 times 7 sai baka 0.07 centimeters. Kamar yadda aka sani, total reading is the main scale reading 3.3 plus vernier scale reading which is 0.07 zai ba mu 3.37 centimeters. To sai kuma question na 7, shi kuma an ce a stone is released from a height of 80 meters. Sako shi akai zai fado ƙasa. To wannan is a motion due to gravity. Aka ce it is released from a height of 80 meters above the ground. Sai aka ce calculate its velocity just before it strikes the ground. Kafin ya velocity ƙarshe kafin ya dake ƙasa. Dalilin da aka ce kafin ya dake ƙasa yana dukan ƙasa zai tsaya. Therefore a nan velocity din shi ya zama mene 0. To therefore shi yasa aka ce mu samu velocity kafin ya daki ƙasa. To shikenan sai mu ce an ba mu height which is our s, sannan an ba mu g, kuma tun da releasing din shi aka yi sai ka ce before I releasing the initial velocity is equal to 0 at can maximum height din. Sai mu ce to formulan da za mu yi amfani da ita ce v square equals to u square plus 2gs. Na sa plus ne saboda due to gravity ne yanzu ba against the gravity ba, kuma an ce mu samu final velocity ne. Sai in ce to v square is equal to 0 square tunda mun ce initial velocity is 0 plus 2 times g which is 10 times s which is 80. So v square dina is equal to 0 square is 0 ne. If you say 2 times 10 will give you 20, 20 times 80 zai baka 1600. Shi ma anan sai mu dauki square root of both side. Idan muka yi shi correctly, our v will be equal to 40 meter per second. Wannan shine velocity before it strikes the ground. To sai question kuma na gaba shine question number 8. Shi kuma aka ce a stone is projected horizontally. Wannan shine mene? Horizontal projectile wanda muka yi a lecture din mu ta 3. With a speed of 10 meter per second shine initial velocity din shi. Aka ce from the top of a cliff which is 45 meters high. Wannan cliff din misali mu ce dogon tsauni haka, tsawon shi 45 meters, kunga shine sy dina. Sai aka ce calculate the horizontal distance covered by the stone from the foot of the cliff. Nan shine foot of the cliff, nan ga inda ya sauka. So wannan distance in sx shi ake nema. Sai mu ce to idan kana neman, da farko bari mu fito da abin da aka bamu. An bamu initial speed, an bamu sy which is the height of the cliff, an kuma bamu g which is constant, an ce mu samu xs shine horizontal distance. Sai mu ce to idan kana neman horizontal distance xs is equal to ut ne, to amma tun daban da t sai mu fara samo t from this equation of sy wanda ya ce sy equal to a half gt square. Din da naga sy dama 45 aka bani, equal to a half times g ita ce 10 times t square, dama t din nazo nema a nan wajen. Sai in ce to 45 dina is equal to a half times 10 zai baka 5 times t square ya zama 5t square. So yanzu daga nan sai mu ce divide both side by 5. Idan kai haka zai zama t square is equal to 45 over 5 zai baka 9. So tunda ba t square muke nema, mu t muke nema, I'll take the square root of both sides. Square root of t square is t, square root of 9 is mene? 3. To na samo 3. To amfanin dama samo 3 shine taimake ni in samo horizontal distance xs which is equal to ut. U dina an riga an bani 10 meter per second, t kuma yanzu na samo ta 3 second. Sai in ce to my xs is equal to 30 meter per second. Sai kuma question na 9 aka ce a palm fruit drops to the ground. Ma'ana ɗa ne na bishiyan kwakwa sai ya faɗo daga can saman bishiyan
which is 80 meters tall, tsawonta kenan. Aka ce how long does it take to reach the ground, menene time da zai dauka kafin ya zo kasa. Sai mu ce to height of the palm tree din ita ce 80 meters, s din mu kenan, g ko an san cewa 10 meter per second square ne, u kuma is equal to 0. Sai mu ce to before the fruit drops kenan, kafin ya taho zaka ce initial velocity is equal to 0. So yanzu muna neman time ne. So idan kana so ka samo time a cikin equations ɗinka guda uku na motion due to gravity, ga wanda zai aikin nan, s equal to ut plus a half gt square. Menene dalili? Na riga na san s dita an bani 80, ga ta nasa, u dita na sani initial velocity 0, t kuma ita nake nema gata, sai in ce plus a half times g ita ce 10 times t square, dama t din muke nema. Kaga 80 dina ta sako nan, 0 times t sun mutu, ina da half times 10 zai baka 5 t square kenan. Sai mu ce to divide both side by 5, sai zama my t square is equal to 80 divided by 5 zai baka 16 idan ka yi shi correctly. Sai mu ce to t square is equal to 16, amma mu t muke nema. Sai mu ce take the square root of both side, the square root of t square is t, the square root of 16 is 4. Therefore time din da zai dauka kafin ya zo da ki kasa shine 4 seconds. Sai kuma question na 10. Aka ce a motorist traveling at 90 km per hour applied his brakes and comes to rest with uniform retardation in 20 seconds. Calculate the retardation in meter per second square. Wannan 20 din kuskure ce, in meter per second square ake nema, ba 20 meter per second square. To sai mu ce gashi an bamu initial velocity da yake tafiya da shi 90 km per hour. To amma dole mu canza shi ya koma meter per second. Inda ake yi sai ka ce 90 times 1000 all over 60 times 60. Ya aka yaka? Sun da 90 ɗin kilo 1000 sai na sa times 1000. All over hour ita kuma shine 60 minutes times 60 seconds sai ya koma in second. Idan kai wannan correctly zaka samu 25 meter per second shine initial speed inda yake tafiya da shi. Sai aka ce it applied brakes and finally come to rest. Sai ka ce final velocity v is equal to 0. Sannan an ce mana time din da ya dauka is 20 seconds. Sai aka ce we should find the retardation. So idan muna son retardation sai mu ce wannan equation din kadai zai mana aikin nan, v equal to u plus 80, where a din ita ce retardation, ita ce acceleration, dama kishiyoyin juna ne. To sai mu ce duk inda naga v zan sa 0 equal to u, zan sa wannan 25 da na calculating plus a ita nake nema times t 20. So kun ga ya zama 0 equal to 25 plus 20a, saboda 20 times a is 20a. Sai in yi collecting like terms, wannan 25 din ta tsallaka ta zo nan sai ta zama minus 25. So therefore 20a is equal to minus 25. To sai mu ce a din yanzu is equal to minus 25 over 20. Now dividing both sides by 20, sai bani minus 1.25 meter per second square. Sai muka ce da negative sign din shi ke gaya mana retardation ne. Da a ce babu wannan negative sign din, it means acceleration ne kenan. So question na gaba shine number 11. Aka ce an electric train moving at 20 km per hour accelerate to a speed of 30 km per hour in 20 seconds. Find the average acceleration in meter per second square and the distance traveled in meters during the period of the acceleration, that is during this 20 seconds. Sai mu ce to yanzu an ba mu u, that is initial speed in shi 20 km per hour, wanda in kai multiplying by 1000 over 60 times 60 shine zai koma maka 5.56 meter per second. An samu typing error anan, meter per second ne. Shi kuma final velocity which is 30 km per hour, shi ma an kace times 1000 over 60 times 60 zai baka 8.33 meter per second. To time kuma an riga an ba mu an ce 20 second. Yanzu an ce mu je mu nemo acceleration din. To shi dai ma wannan equation din v equal to u plus 80 zai aikin. Dalili na riga na san v ga ta nan 8.33, na san u 5.56, sannan kuma na san t 20. Da ya fi samu a ba zai zama matsala ba, sai in ce v ita ga ta nan
equal to u dina gashi nan plus at, that is a times 20. Therefore in na ce a times 20 zai ba 20a, zan bar shi a nan gefen, sai in tsallaka da minus, sai in tsallaka da 5.56 ya je nan, sai zama 8.33 minus 5.56. in kai zai baka 2.77 shine equal to 20a din nan. Sai mu ce divide both side by a, sai mu ce by 20, sai mu ce a din is equal to 2.77 all over 20 zai ba mu 0.139 meter per second square. Wannan shine acceleration din when the speed changes from 20 km per hour to 30 km per hour. Sai aka ce mu samu distance in kuma da aka ci within wannan dai 20 second din, sai in ce to wannan formula za ta yi aikin s equal to ut plus a half at square. Sai in ce s ina equal to ga u initial speed ina 5.56 times t ita ce 20 plus a half times a ita ce na samu yanzu nan 0.139 sannan times 20 square shine t square dina. So idan kai multiplying this by this zai baka 111.2. idan kuma kai multiplying wannan kaje 20 square 400 times 0.139 times half a ƙarshe zaka samu 27.8. idan kai adin guda biyun nan finally we get 139 meters shine distance din da ya ci lokacin da ya yi wannan acceleration for 20 second. To sai kuma question na 12 shi kuma aka ce the speed of a goods truck which has been shunted on a level sliding falls from 10 km per hour to 5 km per hour in moving a distance of 30 meters. If the retardation is constant, how much further will the truck travel before coming to rest? Mana da truck ne, abin da ake nufi da truck motar daukan kaya, sai speed ɗinta da yana 10 km per hour sai kuma 5 km per hour. Lalle wannan retardation ne, dan raguwa yayi. To sai aka ce mana bayan ta yi tafiyan 30 meters ne aka samu wannan ragowar from 10 to 5 km per hour. To sai aka ce idan retardation din ma'ana rage gudun zai zama constant, to menene sauran distance din da za ta ci kafin ta tsaya cak kuma ta zama final velocity is equal to 0. So sai in ce case din farko initial velocity ne na 10 km per hour which is 2.78 meter per second. Wannan kuma ba sai na nuna muku inda ake ba saboda yanzu nan muka yi za mu ce times 1000 all over 60 times 60 sai ba mu 2.78 meter per second. Shi kuma final velocity 5 km per hour yanzu shi ma sai ya koma a 1.39 meter per second. To sai mu ce bari mu samu retardation din tunda rage gudu yake, sai mu ce wannan formula zai yi v square equal to u square plus 2as. v dita ga ta nan 1.39 square ga ta nan, ita kuma u dina ga ta nan 2.78 square shi ma plus 2 times a times s, distance inda ya ci dama an ce mana 30 meters ne. So idan muka ce 2 times 30 60 times a ya zama 60a ga sha nan wajen. Nan kuma in ka ce 1.39 square zai baka 1.93. Wannan shi kuma idan ka ce 2.78 square shine zai ba mu 7.73. na dauke shi ya tsallako nan gefen nan shi yasa ko ga an samu minus anan. So idan na ce wannan minus wannan zai bani minus 5.8 which is equal to 60a. Sai in ce to divide both side by 60, my a is now equal to minus 0.097 meter per second square. Wannan shine retardation din. To sai aka ce idan ya ci gaba da rage gudu a wannan deceleration din, wannan retardation ne, wani distance zai ci kafin ya tsaya cak. Sai mu ce to yanzu in second case za mu ce wannan final velocity na case din farko shine initial velocity din mu, shi kuma final velocity ana wajen zai zama 0 tunda an ce ana so finally ya menene ya tsaya cak. Sai in ce to still I will use the same formula, v square equal to u square plus 2as. Di inda naga v zan sa 0 tunda mun san final velocity 0 ne, equal to u square which is this. Kun ga anan shine final velocity amma a lokacin da muke so daga 5 ya koma 0 nan kuma shine initial, therefore ina da 1.39 square. Sai mu ce nan plus ne amma a di tare na samu ai minus ce, shi yasa zai zama minus 2 times a times s. So sai mu ce 0 square is 0,
idan na ce 1.39 square zai bani 1.93. shi kuma na idan ka ce 2 times 0.097 zai baka 0.193s. so idan s muke nema sai mu ce divide both side by 0.193, and if you do that za ka samu m din abin nan s ɗinka distance kenan is equal to 10 meters. to sai question na 13 aka ce a train which is 90 meters long stops in a station with its front bumpers in line with a lamppost on the platform. aka ce later it starts off with average acceleration of 0.45 meter per second square. aka ce what will be its speed in kilometer per hour when the tail buffers pass the lamp post. to ana abin da aka ce mana wani jirgi ne tsawon shi daga farko har ƙarshen taragon shi 90 meters, ya tsaya a tashar jirgi. abin da ake nufi da front buffers shine kan nashi yana seti da wani sandan fitilla. daga baya kuma sai fara tafiya with acceleration 0.45 meter per second square. to lokacin da tail buffer ma'ana taragon ƙarshe ya wuce, lokacin da taragon ƙarshe ya wuce ita wannan lamppost din, ma'ana tsawon jirgin gaba ɗaya ya wuce kenan. da yafi za mu ce distance ɗin da ya ci shine 90 meters tsawon jirgin kenan. sannan kuma initial velocity dama 0 ne dan yana tsaye ne, acceleration kuma ga shi 0.45. so yanzu an ce mu samu final velocity lokacin da tsawon shi ya gama wuce tsawon jirgin kenan. to sai mu ce v square equal to u square plus 2as. duk inda naga v din nan ita ake nema, equal to u square shine 0 square plus 2 times a times s. so sai in ce v square dina is equal to 0 square is 0, 2 times 0.45 times 90 zai baka 81. so finally my v square is equal to 81. if I take the square root of both sides za mu samu v din mu equal to 9 meter per second. to sai kuma question din mu na 14 aka ce a car travels at a uniform velocity of 20 meter per second for 5 seconds. The brakes are then applied and the car comes to rest with uniform retardation in further 8 seconds. aka ce draw a sketch graph of velocity against time. How far does the car travel after the brakes are applied? so abinda ake cewa mota ce tana tafiya at the rate of 80 km per 20 km per hour. ta yi wannan tafiyar kuma na minti sakan 5. to sai mu ce velocity time graph ne. a vertical axis kun san za mu sa v mu sa meter per second, horizontal axis kuma za mu sa t mu sa second a cikin bracket. to tunda an ce uniform velocity ne, na gaya muku dama horizontal line ake zanawa, inda ya zo nan sai mu ce nan ne 5 second din. daga nan sai aka taka birki. kowa ya san lokacin da aka taka birki ba ƙara gudu ake ba, rage gudu ake yi, har aka ce abin ya zo ya tsaya cek bayan ya ci sakan 8. sai mu ce to ai da can sakan 5 ne, in ka tara da sakan 8 ya zama sakan 13 kenan. wannan shine velocity time graph din da aka ce in zana. abu na gaba aka ce how far does the car travel after the brakes are applied. ai daga nan ne aka taka birki ya ta rage gudu har ya tsaya nan. to in kun kalla wannan right angle triangle din shine distance din da ya dinga tafiya kafin ya tsaya cak bayan an taka birki. shi kuma right angle triangle kun san area shi is a half base times height. yanzu height dina shine wannan 20 din, base din daga nan zuwa nan shine 13 minus 5 zai bani 8 kenan. to sai in ce my a which is the area of the right angle triangle is equal to a half base times height, ya zama a half times 8 times height kuma 20. idan muka yi da kyau zai ba mu 80 meters. so wannan b din nake ƙara bayani ya aka samu ta 13 minus 5 which is 8. so therefore shi kuma height ina aka samu shi, ai dama 20 ne, as we can see from here this is my height. so therefore distance din da ya ci shine 80 meters bayan an taka birki. to sai question na 15 aka ce a body start from rest, yana tsaye ne da sai ya fara tafiya, and accelerate sai ya fara ƙara gudu at 3 meter per second square
for 4 seconds. Its velocity remains constant at the maximum value so reached for 7 seconds, and it finally comes to rest with uniform retardation after another 5 seconds. Aka ce find by graphical method the distance moved during each stage of the motion, B kuma the average velocity over the whole period. To mu kalla, an ce mana body din start from rest, sai in fara zane na daga origin, nan ne rest. Aka ce yana ta accelerating at 3 meter per second square, sai in zana layi mai positive slope kamar inda muka faɗa a lecture mu ta baya, kuma yayi wannan acceleration din for 4 seconds, sai in ce daga A zuwa B shine 4 seconds. Daga nan kuma aka ce da velocity din da ya reaching sai ya kai maintaining din shi for another 7 seconds. To duk lokacin da aka yi maintaining velocity na ce za a zana horizontal line. Therefore daga B sai in zana layi horizontal zuwa C an ce 7 seconds. Nan ga 4 plus 7 sai zama kana da 11. Ana aka ce kuma sai aka taka birki ko kuma it comes to rest, ya dinga rage gudu in another 5 seconds. So daga C zuwa D rage gudu yake ya dauki 5 seconds. Sai mu ce yanzu in ka ce 5 plus 11 zai baka 16 kenan. So wannan shine graph din velocity time graph ina. So daga shi sai mu ce idan muna so mu samu distance move in each stage, ko kalla daga A zuwa B acceleration ne, right angle tariya da meni right angle triangle ne, sai mu ce to dole in san wannan height din which is the final velocity din da ya reaching din nan. To idan kana so ka samu wannan velocity sai ka ce to I V is equal to U plus 80. It start from rest, therefore U is equal to 0. Sai mu ce plus A ita ce acceleration in 3 meter per second square, aka ce kuma an ce a ɗauki sakan guda 4, therefore a ƙarshe kun ga V ina ya zama mene 12. Saboda haka sai yanzu nan ce nan shine 12. So bayan haka sai in ce ina so in samu distance din da yake lokacin da yake accelerating shine area din trapezium ABF din nan, sai mu ce a half base din shine 4, height kuma shine 12. Therefore zan ce a half base times height ya zama a half times 4 times 12 zai baka 24, shine distance din da yake lokacin acceleration. Sai kuma lokacin uniform velocity shine between B and C. Shi kuma rectangle ne wanda yake ABEF. Shi kuma area of the rectangle an san is mene length times breadth, sai mu ce length din shi daga nan zuwa nan shine 11 minus 4 zai baka 7. Shi kuma breadth din shi shine wannan 12, sai mu ce to ashe yanzu length times breadth ya zama 7 times 12 zai baka 84 meters. Sai kuma distance din da ya ce na ƙarshe shine lokacin da ya taka birki ya retarding ya je to rest, sai mu ce shi ma right angle triangle ne CDE. Sai mu ce area shi is a half base times height, base din shi daga nan zuwa nan shine 16 minus 11 zai baka 5, height din shi kuma shine nan which is 12. Therefore sai mu ce area din shi is a half base times height, a half 5 times 12 which is 30. Abu na ƙarshe da suka ce mu samu a wannan question din shine mu samu average velocity. Average velocity shine total distance all over total time. Distance in farko na samu 24, na biyu 84, na ƙarshe shine wannan 30 din, sai in ce all over total distance which is the time here which is total time which is 16. To sai in ce ina da this over 16, in an yi da kyau za mu sami 8.625 meter per second. So yin uwa saboda tari da ke matsa mun dole in tsallake wannan in je karshen shi wannan koyarwa. In Allah da sauran questions sun za su biyo a koyarwar mu ta gaba. Masu neman wani ƙarin bayani suna iya neman mu a nambobin wayan mu da kuma email addresses mu. Kuma muna gode ma kowa da ya bada lokaci ya kalli wannan koyarwa, da ni mai koyarwar Kabir Ahmad Abu Bilal da dan uwan da ya assasa muka fara wannan aiki Muhammad Sani Bello. Muna neman addu'o'i daga wajen yan uwa. Allah ka samu cika da imani, ka yaye mana damuwa duniya da lahira. Fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamu alaikum.